All right, so tichitaura isusu about zvapfuura izvo zvakaitika zvapfuura, and then tichitaura some good things, good news. So first of all, regai timbotaura about good news. So takaona isusu ma1 akaitika musi wa30 anditi paSouth Africa, and then vanhu ndobva vadi vauya vachidzoka kudeni. So mukudzoka kwavo pane vapanhu vekumalawi vakadzokawo, kwete vapanhu chete but even vanhu vekumalawi anditi vachidzoka vachipinda pazim. So kupinda kwavo pazim vachipinda paBeitbridge, first of all tine news dzatiri kunzwa dzekunzi they were treated well, vakapiwa zvinhu zvakafanana nefood and neshelter anditi. So we say kudos. ndo unity yatuta ndo pan-africanism yatichitaura nezvayo anditi. It was in action. Yeah, unoona tozonzwa kunzi vanatagwirei vakabvisa $1,000,000 pane tumabhazi twakauya tuchisenga vanhu etc. anditi we respect that, but that doesn't take us away from being focused on zvinhu zvakaita se-accountability. And accountability inenge ichingodiwa accountability especially nema-resources enyika anditi. So mune Zimbabwe, let's talk about news dziri kusvika right now about Beitbridge, what is happening around Beitbridge. So pane vanhu right now vari kutodzokera futi paSouth Africa, and zvinonzi the numbers are very high. So I want us to talk about that. Let's talk about that a little bit. Let's talk about kugara munomu muZimbabwe anditi, and then let's talk about kugara muSouth Africa, kana kuti yes, kugara muno muZimbabwe nekugara muSouth Africa. Isusu tiri muno muZimbabwe, ma-opportunities atinawo ndeapi? Right. First of all, social media pachayo, it's an opportunity, but you can't monetize it muZimbabwe directly, and it will not connect nenyika yakafanana South Africa nedzimwe dzakadaro. So what other opportunities are there? Because unoona kana tichitaura ma-opportunities for the masses, hatisi kutaura mabasa akafanana kunzi kuita engineer, kuita doctor. Those are not opportunities for the masses. They are opportunities for the few, because a lot of people havana kudzidza any skill rikapera. Kachiti munhu haana kudzidza skill akaripedza, tinoti vanhu vakasvika maform 4 and they're actually educated. They can speak, they can read, they can learn, they can do anything, which means they are vanhu vokutoti they can do anything. Actually, they can learn any other skill, formally or in the informal way. Kuti anogona kungoshanda pabasa, achishanda naarchitecture, achishanda nadoctor, agotodzidza zviri kuitwa nemunhu iyeye agotozvibata, because anogona kuverenga, anonzwa chirungu chacho chiri kutaurwa. Right. Vanhu ivava kana vachiuya muZimbabwe, ma-opportunities anenge achinzi ma-opportunities for the masses, tiri kutaura mabasa akafanana nekuita garden boy, mabasa akafanana nekuita mahouse girl. Vanhu vangani vari kuemploya magarden boy, vari kuemploya mahouse girl muZimbabwe? And then mabasa akafanana nekuita masecurity guard. You understand? Mabasa ekuti anoemploya ma-thousands of people. Mabasa akafanana emafarms, mabasa akafanana construction. Right now, yes, we know construction is booming in Zimbabwe, which is a good thing. President Mnangagwa ne team ravo, the whole faction, their problem, the problem ne team ndeyekuti they think kuti we are saying Mnangagwa ngabve because he has totally done nothing. No. That's not the point. We are saying to you, any president who would have come into the position of leadership in Zimbabwe
would also have done something. Hapana anotadza kuita something because you are in a position of leadership and control of what? Capital. There's a lot of money, which is the government's money, and you control where you spend it. So any president anouya in position yekuva president anogona kudirecta mafinances to any sector. So Mnangagwa has done what he has done. Fine, cool. But that doesn't mean he must continue being the president. Why? Why? Because the next president will come also do what he will do. And you can get kumberi. So anyway, this is what's happening. Zimbabweans hobo, they are going back to South Africa because my opportunities Joshua and Ngasipo Zimbabwe. But we hope no famba time will correct our politics and then economy function. And then, because you see, let me tell you one thing. Nyika inovakwa nevene vayo is a very, very wrong statement. Now, when you think about that on a real economic level, ndopaunoona kuti majokes. Nyika inovakwa nemari. Handiti mari ndo inovaka nyika. Vene venyika kana vasina mari, ane mari unouya wovavakira nyika. China yamunoona inoitwa senge ndo role model naMnangagwa. China kuti ibudirire muri Zimbabwe yakabudirira nekuita open its markets to international companies. Akapinda mazikampani kuAmerica muChina, vana Apple akapinda, vana Tesla akapinda, vana chichi akapinda, akabuilda chinyika cheche. Abuilda sezvozvo. Whilst they were building, because they were investing marika, vouya vovaka zifactory, vouya vovaka zigiga chakadaro, zigiga factory reTesla, vouya vovaka kana kuti zidata center. And when they do this, they are working with the Chinese, and the Chinese are learning, they are copying, and they are getting paid also because these are big jobs, and they are investing, and they are opening their own stuff. You understand? Even this is how Chinese people became skilled, learning from the ones who were leading the whole thing, United States. So Zimbabwe right now, although Mnangagwa achitaura senge everything is owned by Zimbabweans, it's not true. Machina kazara. And it's the same model. They are building factories, vachishanda nemaZimbabweans, vachita say. But the problem, they are too slow. They are not really about building Zimbabwe. They're just about extracting. Because, you see, politics. Politics. Tichitaura politics, tisina ma feelings, ma emotions. Kuna anonzi ma settlers. Settlers, they come to stay. So, ukatarisa American system, they are settlers. They come to stay. When they come, they build that place for them to also live in it. You understand? So, mas company eku China, build that place for them to live in it. They just build their factories and extract. Maita vadiki pa politics. So, stay tuned panapa. Chage chikupai more updates. Peace.